Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I am your host, Julie Diep. Julie Diep kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Julie hôm nay có thời gian chia sẻ với quý vị về tâm lý tâm thần của cộng đồng Việt Nam của mình với Dr. MARIAM Harris, với người sáng lập ra Hội Sức khỏe tâm thần Việt Mỹ, đó là chị Anh Đào Huỳnh. Thank you so much, ladies, for joining us today. We would like to continue this segment to talk a little bit more about your respective organizations. I'm going to start with you, Dr. MARIAM. If you can share with us a little bit background about what NAMI represents and what are some of the available programs or services available to the community. Okay, thank you. Yes. So for the past decade, I've been working for National Alliance on Mental Illness Orange County chapter. NAMI is a grassroots organization. We believe in advocating for mental wellness through our educational programs that we have all through the various chapters. So one of our educational programs are really geared, they're family-to-family basics. And these are classes that are offered all through the year. They're evidence-based programs, which means that studies show that let's say that someone has someone whose loved one has been diagnosed with, let's say, schizophrenia, right? They end up in a hospital, and the loved one comes home, and then usually the family does not know how to deal with their loved one or the symptoms, because if it's diabetes, hey, you got to check your blood sugar, you got to do all of these preventative measures. But the same thing goes with mental health. When a person has a diagnosis of mental health and they come home, there should be an educational system where you could, where the family can learn how to deal with the loved ones. What are the symptoms? What is the diagnosis in itself? What is bipolar disorder? What is psychosis? How should you talk to your loved one if they are in a state of psychosis? So all of these issues and all of these challenges that a person, that a family actually has, gets addressed in these family-to-family classes and basics. Basics is for anyone whose loved one is 18 years and younger. Family-to-family is anybody 18 and older whose loved one has been diagnosed. Now, they come into these classes, we teach them. That's one of the process. We also do a lot of advocacy on a national level. We also have the NAMI Orange County chapter also has a couple of programs. One of the largest programs is the NAMI Orange County Warm Line, which I am the program director for the past 10 years. We also have the Peer Connector program, which is also similar to Warm Line. We also have NAMI Connects, where NAMI actually, gets in some of the hospitals. St. Joe's is one of them. Be Well campus is going to be another one, where we basically, when a person has been diagnosed, members of NAMI will be there to sort of hold their hands through the process, because the diagnosis of anything is very scary to a family. Diagnosis of anything is, but let alone mental health. So most people are lost, and what we try to do in our organization, NAMI in general, we try to advocate and educate, because knowledge is power. The more you know, the better you're able to help your family members. And I always tell this to callers. I'm like, come and take our classes. It's free. And if you invest in these educational classes, you're actually investing in the life of your child, in the life of yourself, in the quality of your life. So mental health, when it impacts one person, it impacts the entire family. Yes. So for this reason, that's what we strive. And then we have the Warm Line, where people can call and they can talk to lovely mentors like Luann, or they can talk to every other mentors that we have, and we provide emotional support and resources 24 hours a day, 7 days a week, and in multiple languages. So
And if let's say you call in the warm line and there is not a Vietnamese person available, we always have access to the language line. So we can get somebody immediately to the language line and have a conversation with them. And that's why I love working for NAMI, because of what we do. When I go to sleep at night, I feel so good. I feel so good about my job because we make a difference every hour. It's not even every day. Every hour we make a difference. When we started with the warm line, they thought that the warm line was going to take 10 years ago about 1,000 calls, maybe in a year. We took 5,000 calls. Now, last month, we took over 8,000 calls, almost 9,000 calls, 46% increase since last year, this time. Wow. So you can imagine how much humanity needs us, and you can see how much humanity is suffering if they're calling us. Well, Dr. MARIAM, I know that is a wealth of information and that you're sharing and the services that NAMI is providing. I'm going to try my best to share that in Vietnamese to make sure that our bilingual audience understands that. Thưa quý vị, khán giả của Little Saigon TV, Dr. MARIAM là cái Program Director của NAMI đã là cái hỏi phi lợi nhuận để cho giúp quý vị. Hỏi đây có rất nhiều chương trình để cho giúp gia đình. Trước nhất là có cái warm line. Cái warm line đó là cái số điện thoại quý vị có thể liên lạc, mình text message hoặc mình gọi cũng được, luôn 24 tiếng đồng hồ, 7 ngày trong tuần sẽ có một người nói chuyện với quý vị. Chừng nào quý vị còn nói tiếng Việt, còn người Việt Nam cũng vẫn có người Việt Nam để sẵn sàng nói chuyện với quý vị. Sau đó cũng là có rất nhiều cái lớp cho trẻ em dưới 18 tuổi với lớp cho gia đình sau hơn 18 tuổi cũng có. Mấy cái lớp đây là rất là quan trọng, tại khi cho nên mình hiểu được, mình có nhiều cái thông tin để cho mình hiểu về cái sức khỏe tâm thần của quý vị với gia đình của quý vị, thì mình có thể thay đổi cái cách mà mình suy nghĩ, với mình có được tìm nhiều dịch vụ để cho giúp gia đình hơn. Dr. MARIAM, what I was sharing with the community is that there's so many services and programs that you're available, and one of the things that I'm glad to hear is that these programs are offered 24/7, and I think that's such a valuable information, and it's offered also within the bilingual context in which the family needs. Right. I want to ask you, chị Anh Đào Luan, can you tell me a little bit about your other organization? I know you are the operator over there on NAMI. Can you show me what you do for NAMI briefly, and then and then maybe after the commercial break, we can talk a little bit more about what you do for the Vietnamese American Mental Health Association. So you can share with me briefly about what is your position with the NAMI as being an operator for the warm line. Ở NAMI Warm Line thì chị Đào chỉ là một cái peer mentor thôi, chỉ là một người tiếp xúc đường dây qua đường dây. Thì thật sự ra cái NAMI hướng dẫn chị Đào more cái lòng mình động lòng trắc ẩn hơn, vì mình quá thương. Hồi xưa chị Đào làm việc cho cái hội của chị là để chị nói chuyện với gia đình có thân nhân bệnh tâm thần thôi. Nhưng mà từ khi vào Warm Line thì chị Đào nói chuyện thẳng với những người bệnh. Lúc đó mình mới thật sự là xúc động và mới thật sự biết rằng là cái nỗi đau của họ như thế nào. Và mình mới cảm thấy rằng mình, cái cộng đồng Việt Nam chúng ta cần mở rộng vòng tay ra để hiểu những người tâm thần hơn. Đó là cái mà chị đã học hỏi được ở Warm Line rất là nhiều. Vì họ gọi vô người nào cũng đau khổ. Mình thấy rằng hình như là người Việt mình, cha mẹ vẫn chưa hiểu nhiều về con cái khi con cái có bệnh tâm thần. Yeah. Đó là lúc tại sao mà cái Warm Line, cái Warm 2 của tụi chị ấy, thì giúp đỡ những gia đình có thân nhân bệnh tâm thần, và có bác sĩ tới lớp để hướng dẫn cha mẹ cách mà nói chuyện với con cái. Thì đó là những điều mà có lẽ là muốn kể chi tiết thì chị sẽ kể sau với em. Yeah. Cảm ơn chị Anh Đào. Thank you so much for sharing the information. I know I wanted to share a statistic that regarding the about mental health. I know on the nami.org website there's a flyer that says you are not alone. We know that mental health affects 1 in 5 people, and also within their lifetime, and 1 in 10 adults. So we would like to continue this conversation after the commercial break today. Julie rất cảm ơn quý vị khán giả đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Hy vọng sau phòng quảng cáo, Julie sẽ có thời gian tiếp tục nói chuyện với chị Anh Đào với tìm hiểu thêm về hội tâm lý tâm thần cho người Việt Nam của mình. Cảm ơn quý vị.